Hansika, good morning. Can you hear me? Okay. Yeah, today is the third lecture regarding accounting and non-current assets. I hope everyone already gone through the PowerPoint presentation. Uh, okay. Current assets are assets that are expected to be converted to cash within a year. Current assets include items such as accounts receivables and inventory, which are non-current assets are land and goodwill. Non-current liabilities are financial obligations that are not due within a year, such as short-term debts. So maybe for your advanced level examinations, you have learned these things thoroughly. What do you mean by current assets? Okay, let's have a look regarding, current assets. So a couple of examples I can give for current assets. Current assets mean cash and cash equivalents. Then account receivables, then prepaid expenses, inventory, then marketable securities. Marketable securities also, what you have invested in share markets and things like that. So it can also categorize as current assets. Account receivables, I think you guys already know what you mean by account receivables. Account receivables mean if you have sold something on credit basis, the amount of money which can be collected from the debtors is called current assets. So today our presentation, we will go through overview of accounting for assets, then property, plant and equipment, then recognize measurements and depreciation, LKS 16, then capitalization of borrowing cost, LKS 23, then nature of intangible assets, then importance of intangible assets and the recognition, measurements and amortization of intangible assets, LKS 38. So assets include physical items such as machinery, property, raw materials, and inventory, and intangible items like patents, royalties, and other intellectual properties. So machinery, I think you guys, I'm not sure whether I explained last week regarding the machineries. So once you import a machinery, let's say from Japan, then you have to pay the FOB price plus then insurance, freight charges, and handling charges, everything plus then in order to bring it to the whatever the desired location, that cost. And there's another word called commissioning of the machine. That means test runs and whether it is running properly, smoothly, all this tuning up. So all those costs also can be
capitalized. That's the accounting standard says clearly. Those things can be included as the when it comes to capitalization of machinery. I can give you an example. You know this Kolpeti. කොළුපිටියේ තියෙනවනේ මේ මර්ෂන්ට් බැංක් මම හිතන්නේ මට හරියට මතක නෑ කොළුපිටිය හන්දියේමයි තියෙන්නේ බැංක් මොකද්ද මට බැංකුව කියලා මතක නෑ බැංක් ඔෆ් සිලෝන් හරි පීපල්ස් බැංක් හරි මර්ෂන්ට් ටවර් එකක් තියෙනවා ඕකේ දැන් ඔරිජිනල් ප්ලෑන් එකේදී ප්ලෑන් එක ඇදලා ඉවර වෙලා බිල්ඩින් එක ඔපරේෂන් ඒ කියන්නේ යූස් කරන්න පටන් ගත්තාම ළමයි ප්‍රශ්නයක් ආවා අර මම හිතන්නේ තට්ටු 15 විතර පැන්නට පස්සේ මේ වැස්සත් එක්ක එන හුළඟට අර බිත්තිය හරහා ඇතුළත එමෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වුණා දැන් මේකට ආකිටෙක්චර් ලගේ ප්ලෑන් එකේ ෆේලි එකක් ඒක. ඇතුළට වතුර එනවා. මොකද හේතුව කොළුපිටියේ දිහා මුහුදත් එක්ක ඒ කියන්නේ තට්ටු 20ක් විතර කියලා කියන්නේ ඔක පොඩ්ඩක් බලන්න සෙන්ට් මයිකල් රෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. මට මතක විදියට. මේ කොළුපිටිය පොලිසිය දිහා පැත්තේ. අන්තිමටම මේගොල්ලන්ට ආයෙ සිද්ධ වුණා ඒක අර ටයිල් එක වෙනස් කරන්න හරි අලුතෙන් ටයිල් එකක් දාන්න හරි උඩම තට්ටු වලට නැත්නම් වැස්සහම ඇතුළට වතුර එනවා බිත්තිය හරහා ඊට පස්සේ දැන් ඕක ඒ කාලේ මේගොල්ලන්ට මොකද ඒක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කැපිටලයිස් කරන්න ඕනි කියලා මේගොල්ලෝ දැම්මට ඔඩිටර්ස්ලා ඇග්‍රී වුණේ නැහැ අන්තිමටම ඒක සිද්ධ වුණේ මේ ඒ අවුරුද්දේම රයිට් ඔෆ් කරලා දාන්න සිද්ධ වුණා කැපිටලයිස් නොකර නමුත් ඇත්තටම ඒ ඔඩිටර්ස්ලා දීපු ඩිසිෂන් එක වැරදි මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඔඩිටර්ස්ලාගේ ඩිසිෂන්ස් වලට උඩින් ආපු සැරයක් කෝට් කේසස් එහෙම නැත්නම් එහෙම දේවල් තියෙනවාද කියලා නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ අපිට ආපු ඉන්ෆර්මේෂන් අනුව සහ මම හිතන විදිහට මේ ඒක කැපිටලයිස් නොකරන්න දීපු එක වැරදි. ඇත්තටම ඒ වගේ ලොකු කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මොකද දැන් බිල්ඩින් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එකට ඒක ඩිරෙක්ට් ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් නමුත් ඒ වෙලාවේ ඔඩිටර්ස්ලා ඒකට කැමති වෙලා තිබුණේ නැහැ මේ කැපිටලයිස් කරන්න දෙන්න. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ රස්සාවල් වලදී you must take the decision based on your experience and you can argue with auditors because you are not supposed to do or you are not supposed to follow what auditors say. So what you need to do, you can consult few chartered accountants or straight away you can write to Institute of Chartered Accountants to the I mean there are concerned people who hire people in the institute. So you can write to them and ask their opinion regarding this kind of matters. Maybe it will happen to you based on your capacities as finance managers or finance directors. So, I mean, there no need to accept whatever the auditors are saying because you can challenge them. That's why I'm teaching you. Even my assignments, once you've done those things, you can challenge these accounting standards. Because it's just a guideline. I mean, it doesn't mean you have to 100% follow that. Even in my other lecture, corporate sustainability accounting, so far there's no accounting standard for that. And even there's no just a gazette notification. So you can challenge. So that's what the personality the industry is expecting from you guys as accountants. You should have that personality. Okay, let's move. So then property, plant and equipment, PP&E, are a company's physical or tangible long-term assets that typically have a life more than 1 year. So you know by now, even from your advanced level knowledge, if you have done commerce, so okay, leave that aside. If you have done arts or some other subject, that doesn't matter. So if it's having a more than 1 year lifetime, then it treat as long-term assets. Examples of property, plant and equipment includes building, machinery, land, office equipment, furniture, and vehicles. Companies list their net PP&E on their financial statements. But it depends on countries. Like now, Sri Lanka, we have a big land value. Now, if you take Maldives,
they believe land is not having a value, no land value. So that's their law. So once you started working overseas, first you have to understand their laws, and based on that you have to apply, because I mean there's a marketable value of lands in Maldives, but that doesn't mean when you come to the books, you do a valuation and take it to the books. No, you don't take it. You only take the value of the building. That's the law. So you can't challenge the law, because that's the country. That's the way they rule. So in Sri Lanka, land value, we take it to the books. Only thing is we don't depreciate lands, because that's also accounting standards guidelines. You are not supposed to depreciate land. Only thing is, if you feel after a certain time there's a significant increase of the land value, what you can do a revaluation. ඕන ඉතින් අවුරුදු ගානකට පස්සේ balance sheet එකට colourful කරන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ company director සට proposal එකක් දාන්න revaluation එකක් කරමු කියලා. ඒ revaluation එකක් කළාම එක පැත්තකින් asset එකේ value එක වැඩි වෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් revaluation reserve එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒ revaluation reserve එක මම හිතන්නේ අවුරුදු 10කට වැඩිය books වල තියාගන්න බෑ. ඒක ආපහු සැරයක් මේ accounts වලින් P&L එකට charge කරලා දාන්න වෙනවා. profit or loss account එකට charge කරලා දාන්න වෙනවා. අර balance sheet එකේ එන colourfulness ගතිය තමයි assets පැත්තේ land එකේ value එක නිසා. නමුත් එහෙම දේවල් කරනවා. මොකද අන්තිමටම මේ presentation එක සහ potential investors ලට balance sheet එකක් ගියාම balance sheet එකනේ බලන්නේ profit or loss account එක නෙමෙයිනේ. ඉතින් එතෙන්දී ඒකට එන colourful ගතිය ගන්න ඔය revaluation කතන්දරේ කරන companies තියෙනවා. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය අවුරුදු 10කට 20කට වගේ සැරයක් තමයි කරන්නේ. So okay, recognition, measurement and depreciation, LKS 16. Establishes principles for recognizing property, plant and equipment as assets, measuring their carrying amount and measuring the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. These are very straightforward, guys. That's why I just put my lecture notes in a couple of sentences. But for the additional reading, just go to LMS, and even you can do Google search. I think all the accounting standards, I have given links in the LMS. So leisurely go through those things, because you must understand, you should have a fair knowledge regarding the accounting standards, since it's going to be your bread and butter for a job. Then capitalization of borrowing cost, it's LKS 23. The capitalization rate shall be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets. Okay, let's move and check what do you mean by qualifying asset. It's a good question to check what do you mean by qualifying asset. So qualifying asset is an asset that takes the substantial period of the time to get ready for it, intent to use. There is a, see there, these definitions are taken from international accounting standards, IAS. There could be property, plant and equipment and investment property during the construction period, intangible assets during the development period, or made to order inventories. Just okay, let's go a little bit deeper. What is qualifying assets and non-qualifying assets? Qualifying assets are the assets that have been built by
entity and take a sustainable time to build them. I mean, there should be there's a land and it takes some time for the landscaping and make it into the commercial use. That's until that period. That's the definition says. Assets which are ready for their intended use or sale, which are acquired, are not qualifying assets for the purpose of IAS 23. This is the International Accounting Standards. So what you can do, just note down, go to this, I'm not sure whether it's there in this Department of Inland Revenue. That's the best place for you to understand regarding these qualified assets. If you have access to an assessor or tax officer of Department of Inland Revenue, just consult them, then they will give you more comprehensive details regarding these qualifying assets, because it's relating to, I think, this capital allowances. So just have a chat with them for your additional knowledge. Anyway, you should need to know these things before you, or once you became chartered out, whatever the accountants. Yes. Okay. The nature of intangible assets. And intangible assets is an asset that is not physical in nature, goodwill, brand recognition, and intellectual property, such as patents, trademarks, and copyrights. All are intangible assets. Intangible assets exist in opposition of tangible assets, which include land, vehicle, equipment, and inventory. I can give you an example for this goodwill things. Goodwill කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් අපි කියමු මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ partnerships ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන ඇතිනේ. දැන් ඔය ලංකාවේ audit firm එකක් කියලා කියන්නේ මේ sorry audit firms කියලා කියන්නේ ඔක්කොම partnerships. මම හිතන්නේ මම explain කරන්න නැති. මම audit firms වල law එක ගැන explain කළාද නැද්ද කියලා මට message එකක් දාන්න. ඒක මේ private limited liability company එක නොවෙන්නේ ඇයි කියලා ඉවරලා මම ඔයගලන්ට explain කළාද? Okay, I will explain this in Sinhala. Then a private limited liability company එකක් ගත්තොත් ඒකේ directorsලා ඉන්නවනේ මම හිතන්නේ අවමේ දෙන්නයි උපරිම 20යි කියලා. ඔකේ එක director කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් secretary කෙනෙක් දාලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ private limited liability කියන එකේම තියෙනවා directorsලාගේ වගකීම සීමිතයි කියලා. ඔම උසස් පෙළට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති වගකීම් සීමිතයි. ඒ කියන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ share value එකට තමයි ඒගොල්ලෝ වග කියන්නේ. ඉතින් එහාට ඒගොල්ලෝ පුද්ගලිකව වග කියන්නේ නැහැ. එම වග කියන වෙලාවල් තියෙනවා බැංක් එකට බැංක් ලෝන් එකකට ගාරන්ටි එකක් දීලා තියෙනවා නම් පර්සනල් කැපැසිටි එකේ. එහෙම නැත්නම් එහෙම වගකීමක් නැහැ. නැත්නම් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා පර්සනල් රෙස්පොන්සිබල් වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ලයබිලිටි කම්පැනි එක හරි කොටඩ් පබ්ලික් කම්පැනි එක හරි ටැක්ස් ඉෂුස් වලට එහෙම නැත්නම් EPF ETF වලට. ඒකට පර්සනල් රෙස්පොන්සිබල්. ඒ අරගෙන අනිත් දේවල් වලට මේ පර්සන් රෙස්පොන්සිබල් නැහැ. ඒකට තමයි කියන්නේ අර ලීගල් පර්සනලි නෛතික පුද්ගලභාවය කියලා ඔයගොල්ලෝ සස්පෙක්ට් කරන්නේ නැති. නීතිමය පුද්ගලභාවය. එතකොට ලීගල් පර්සනලිටි එකක් තමයි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එක. දැන් එහෙම වුණාම ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකේ සීමාවක් තියෙනවා. හැමෝම ජොබ් එක කරන්නේ. පර්සනල් රෙස්පොන්සිබල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඔඩිට් ෆර්ම්ස් කියන දේවල් ඒක අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යං වේවා KPMG වේවා ඕන ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් ඒගොල්ලෝ එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර්ස්ලාට 20ක් මම හිතන්නේ ඉන්න පුළුවන් මට මතක නෑ හරියටම උපරිම
නමුත් ඔය ඉන්නවා මේ මොනවාද ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ සැලරි පාර්ට්නර්ස්ලා කියලා කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ සැලරි එකක් විතරයි ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම අසීමිතයි. ඒගොල්ලෝ පර්සනලි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඇසෙට්ස් පර්සනල් බැංක් accounts ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් හැම දෙයකටම ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්සිබල්. ඒකට හේතුව තමයි ඔඩිටර්ස්ලාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක නිසා. ඒ කියන්නේ හරි ඔපිනියන් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන් එන්කරේජ් කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද කවමදක්වත් ඔඩිටර්ස්ලා කියන කොට්ටාශය සල්ලි අරගෙන වැරදි ඔපිනියන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරි බයයි. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ලීගල් කේස් එකක් ගියොතින් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යං වේවා එහෙම නැත්නම් KPMG තව බුරාහති වගේ ලංකාවේ තියෙන සෝමේශ්වරන් ජයවික්‍රම වගේ ලංකාවේ තියෙන සියලුම ඔඩිට් ෆර්ම්ස්. සමහර ඔඩිට් ෆර්ම්ස් ඇවිල්ලා චාර්ටර් ඇකවුන්ට්ලා තනියෙන් කරගෙන යන ඒවා තියෙනවා. සමහර ඔඩිට් ෆර්ම්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කට්ටියක් එකතු වෙලා කරගෙන යන ඒවා. දැන් EY ඔය KPMG කියන ඒවා ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩිට් ෆර්ම්ස්. ඒවා ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලත් ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. ඉතින් මෙහි බ්‍රාන්ච් එක ඒකෙසේ වෙතත් ඒ ඔක්කොම දේවල් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් විදිහට තමයි යන්නේ. හවුල් ව්‍යාපාර. ඒක බලපාන්නේ සමාගම් නීතිය නෙමේ. හවුල් ව්‍යාපාර පිළිබඳ වෙනම නීති තියෙනවානේ මට මතක නැහැ හරියට මොකක්ද නීතිය කියලා. එහෙම නැත්නම් දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවානේ කේවල ස්වාම ව්‍යාපාර සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් කියලා. ඒ සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප්ස් තමයි උතෙන්ට බලපාන්නේ. මම කී හිටියේ දැන් ඔය ඔඩිට් ෆර්ම් එකක පාර්ට්නර් කෙනෙක් රිටයර් වෙනවා නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා එතකොට එයාට රිටයර් වෙද්දී අර ගුඩ්විල් එක කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්නකොට ගුඩ්විල් කැල්කියුලේට් කරන විදි තියෙනවා. ඒකට එහෙම hard and fast rule එකක් නැහැ. මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් ගුඩ්විල් එක කැල්කියුලේට් කරලා ඒකේ පෝෂන් එක යාට ගෙවන්න ඕනේ. මොකද ඒ වෙනකොට අදාළ අපි කියමු මේ සෝමේශ්වරන් ජයවික්‍රම කියලා. දැන් මිස් ජයවික්‍රමට වයස නම් දැන් එයාට නෑ මම හිතන්නේ මිස් සෝමේශ්වරන් තමයි වයස වැඩිම. දැන් ඉන්නවද දන්නෙත් නෑ. මේ මෙතන තියෙන්නේ බම්බලපිටියේ මේ බම්බලපිටිය ඔය සෙන්ට් පෝල්ස් එතන හන්දියමයි තියෙන්නේ ඔඩිට් ෆර්ම් එක. මේ SPM එකකිට දැන් එයාට රිටයර් වෙන්න ඕන නම් එතකොට එයා කියනවා මේක දැන් අවුරුදු 40ක් විතර තිස්සේ ඔඩිට් ෆර්ම් එක ගියා. මේකේ ගුඩ්විල් එක මෙච්චරක් තියෙනවා. මට මෙච්චර සල්ලි වලින් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක අන්න ඒකට තමයි ගුඩ්විල් කියලා කියන්නේ ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහ. කීර්තිනාමය. මම හිතනවා ගන්න පැහැදිලි ඇති. So goodwill, brand recognition and intellectual property such as like copyrights are all intangible assets. Intangible assets exist in opposition of tangible assets which include land, vehicle, equipment and inventory. Importance of intangible assets. Intangible assets are an important source of strong competitive advantage for business and central to creating customer value as well as shareholders stakeholders value. For example, patents to help business to protect their inventions from unauthorized exploit වචන හරියට මට ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ. exploitation. මම හිතන්නේ ලංකාව ඇවිල්ලා රටක් විදිහට ගත්තාම ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පේටන්ට්ස් තියෙනවා. නමුත් වැඩි තියෙන්නේ කොච්චර පේටන්ට්ස් තිබ්බත් ඒකේ වැඩක් කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් මොකද ඔය තියෙන පේටන්ට් අරගත්ත දේවල් වලින් අර මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඉන්නවා රංගික අපි ඉස්කෝලේ මල්ලි කෙනෙක් මට වැඩි බාල මම හිතන්නේ එයාගේ පේටන්ට්ස් එයාම කියලා තිබ්බ එයාට පේටන්ට් 20 ගානක් 30 ගානක් තියෙනවා කියලා. but I believe it's not used. එකෙන් වැඩක් කරගන්න ඕනේනේ. පේටන්ට් එක තියාගෙන තිබ්බහම අවුරුදු 10ක්ද කොහෙද මම හිතන්නේ මට හරියට මතක නැහැ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. ඉතින් එයා ඒකට වෙනම මේ එයාගේ ඉන්වෙන්ෂන් එකේ ප්‍රොටෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඊට වැඩි හොඳ නැද්ද ඒක කාටවත් දීලා දාන්න? මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අලුතින් හොයාගත්තා නම් ඒක කම්පැනි පොලිසි වලට වෙනස් වෙනවා. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කවුන්ටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ.
Then recognition, measurement, and amortization of intangible assets, LKA is 38. After that, we will go to the standard straight away. And impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds is a recoverable amount. And intangible assets is an identifiable non-monetary asset without physical substance. මේවා කියවලා බලන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන වචනම තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම කරමු. Let's go a little bit further regarding SLAs. So LKA 16. So these extracted from the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Sri Lanka Accounting Standards, LKA 16, Property, Plant and Equipment. Is how many pages? Sri Lanka Accounting Standards, LKA 16, Property, Plant and Equipment is set out in paragraph 1 to 81. All the paragraphs have been equal authority. LKA 16 should be read in the context of its object and the basis of conclusion. The preface of Sri Lanka Accounting Standards and Conceptual Framework for Financial Reporting, LKA 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, provide a basis of selection and applying accounting policies in the absence of explicit guideline. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant, and equipment so that the users of the financial statement can discern information about an entity's investment in its property, plant, and equipment and the changes in such investment. The principal issuing of accounting for property, plant, and equipment are the recognition of assets and the determination of their carrying amount and the depreciation charge and impairment losses to be recognized in relation to them. මේක හිමින් කියවලා බලන්න. මම හිතන්නේ මම link එක LMS එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම දාලා නැත්නම් මගේ මොබයිල් නම්බර් එක තියෙනවනේ මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඊයේ ડોક્ટર ශාමිනී අහලා තිබ්බා මේ ඊමේල් එකක් එවලා දැන් ඔයගලන්ට මේ හරියටම ඊමේල් එකේ තියෙනවා නම් තප්පරයක් ඉන්න ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. Can you please make an email? Can you please share the specific unique activities that have been planned for both internal and external lectures in the semester? Please forward to me in the following format. එතකොට මේක අහලා තියෙනවා මේ අපි මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ යුනික් දෙයක් කරන්න යන්නේ මේ semester එක ඇතුලේ කියලා. I already sent my reply. Yeah.
what I sent her. So regarding you, this is now B. B is regarding you. This one, panel discussions with few 2-3 chartered accountants. So once she agreed and once she got the approval from SLTC, so we will have a discussion. I will invite maybe maximum 5 chartered accountants in a different background, maybe Sri Lanka, who are working in Sri Lanka as well as overseas. මම එතකොට මේක තෝරගන්නවා මගේ යාළුවෝ මේගොල්ලෝ මගේ යාළුවෝ සමහරට ඔඩිට් ෆර්ම් තියේවි ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල ඉන්න කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් කරන්න ගියාම තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එක්ස්ප්ලেইন කරાવી. සමහරු ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා රසාවල් කරන කට්ටිය අනිත් එක පිටරට ඉන්න කට්ටිය. මම බලන්නම් මේ 3 දෙනෙක් ගත්තොත් මේ තුනම කම්බයින්ඩ් වෙන්නේ. ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් තියෙන. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් හොඳටම ටැක්ස් නොලෙජ් එක තියෙන. අපි ඊතර 4 දෙනෙක් කියලා බලමු. මේක ගයිඩ්ලයින් එකක් විතරයි. දාලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ඩිෆරන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න Zoom එක හරහා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන් මේ එන කට්ටියගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරයි. ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් කරන්න තියෙන අමාරුව, ඊට පස්සේ කොහොමද ක්ලයන්ට්ස් එක්ක ඩීල් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඊළඟ රෙවෙනියු එකත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න, يعني දේශීය ආදාය දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න, ඊට පස්සේ ඔය ඉගෙනගත්ත accounting standards practically කොහොමද වෙන්නේ කියන දේවල් මේකට අප්‍රූවල් එක හම්බෙච්ච ගමන් අපිට කල් තියෙනවානේ මේ 20 වෙනකම්. මේ ඊට කලින් මේ 20ට කලින් මේක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ වෙනම අත්දැකීමක් වේවි. ඒතර ඔයගලන්ටත් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා හැමෝටම එකම එක්ස්පෝෂර් එක නැහැනේ. හැමෝම ඔඩිට් ෆර්ම් කරන්නේ නැහැනේ. ඔඩිට් ෆර්ම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඔඩිට් ෆර්ම් කරන කට්ටියට පුළුවන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔඩිට් ෆර්ම් එකක දේවල් විස්තර ටික දැනගන්න. ඒත් අනික කට්ටියට පුළුවන් ඒක දැන් පිටරටක ඉන්න චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ රටවල් වල තියෙන accounting standards සහ ලංකාවේ ඉගෙනගත්ත දේවල් එක කොහොමද රසාව කරන්න ගියාම එන ප්‍රායෝගික ගැටලු පිළිබඳව. ඒ නැත්නම් මෙහි ඉගෙනගත්ත දේවල් සහ ඉගෙනගත්ත දේවල් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ওই දෙක ඔයගලන්ට කියන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු 20ක් අඩුම ගානේ අවුරුදු 15ක්වත් රස්සාව කරන චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හොයාගෙන මේ ඒ පැත්ත එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද ඔය දැන් ලංකාවේ ගොඩක් චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලා මේ බොට්ස්වානා කියලා රටක් තියෙනවා. ලංකාවේ ක්වොලිෆයිඩ් වෙච්ච ගමන් කරන පළවෙනි දේ තමයි බොට්ස්වානා යන එක. ඒක අප්‍රිකන් රටක්. හොඳට ගෙවනවා. ගිහිලා අවුරුදු 2ක් විතර ඉඳලා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගෙන එනවා. ඒක තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ටිකක් රට දුෂ්කරයි. එහෙම නැත්නම් දැන් මලාවි වගේ රටවල් වලත් ලංකාවේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා තමයි ගිහිලා මේ ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔඩිට් මැනේජර්ස්ලා විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි බලමු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලන්ට අරන් දෙන්න. ඒකෙන් ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඩොක්ටර් ශාමිනී එක අප්‍රූව් කළාට පස්සේ. ඒ වගේ මම බැච් 3ටම ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද මේ ඔක්කොම දේවල් වලින් අන්තිමට වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව රසාව කරන්න ගියාම රසාව කරන්න ඉගෙන ගන්න එක. මොකද එක්සෑම් එකක් කියලා කියන්නේ එක්සෑම් එක පාස් වුණා එතන ඉවරයි. ඩිග්‍රී ගත්තාම එතන ඉවරයි. නමුත් ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ ඊට වැඩිය ලොකු දෙයක්. මේක බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. The accounting standards okay, let's go back to again this LKA 16. So what you need to do, if you have any questions, then and there, let me know. Or else, yes. So what are the skills we should have to work as an accountant other than educational and professional qualification? මට මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි නෑ. චුට්ටක් ආයි ප්‍රශ්නේ පුළුවන් නම් මට කියන්න. Hansika, can you, if you have the possibility, can you just on your mic and explain me little bit?
සර් ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ ස්කිල්ස්ද කියලා? ඒ කියන්නේ ස්කිල්ස් කියන්නේ ඒ කියන්නේ රස්සාවකට ඔව් ඒ කියන්නේ account කෙනෙක් වෙන්න මේ දැන් අපිට අර educational qualifications වලට අමතරව ඒ කියන්නේ ස්කිල්ස් පැත්තෙන් මොන වගේද තියෙන්න ඕනේ? දැන් මෙහෙමයි accountant කෙනෙක් වෙන කොහොම කරත් ඔයගලන්ට professional qualification එකක් ඕනේ නේ. ඒක chartered SIMA ACC හරිය recognize වෙන qualification එකක් ඕන වෙනවනේ. එහෙම නේද? ඒක තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒක මෙහෙම බලමුකෝ. ඕගලන්ට මම top jobs එක මේ explain කළාද මොන හරි දෙයක් නැද්ද? top jobs වලට ගිහිල්ලා. හොඳම දේ ඇවිල්ලා මුලින්ම බලන්න ඕගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියලා ඉවරලා. Okay, let's go to top jobs. Hari. This is top jobs today. See February 26. Manager taxation, John Kills Holdings. Junior accountant, Colombo 3. Okay, let's go to junior accountant, Colombo 3. Salary range 70,000 to 8,000. අපි මෙතෙන්ට යන්කෝ බලන්න මුලින්. Right. Hope everyone can see the screen. Junior accountant Colombo 3. දැන් බලන්න මෙන්න මේක තමයි මොනවාද මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ qualifications ටික කවද්ද හදාගන්නේ කියලා. Highly proficiency in English, highly proficiency in written and oral English communication. ඒක තමයි number 1. Degree in accounting with CPA, CAO, CIMA preferred. දැන් ඔය qualification තුන තමයි අහන්නේ. ඒක CPA තියෙන්න ඕනේ. මේ එහෙම නැත්නම් CA chartered accountants එහෙම නැත්නම් CIMA. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Minimum 3 years of accounting, auditing or finance experience. Should have minimum 2 to 3 years audit experience in a reputed audit firm. මේ reputed audit firm කියන්නේ ලංකාවේ තියෙනවා top 10 audit firm කියලා ඉවරලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකත් බලනවා. අපි වගේ මම ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි විජයරත්න කම්පැනි වෙච්චර ලොකු audit firm නෙමෙයි. නමුත් මේ වගේ job එකකට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ Ernst & Young ඒ වගේ ලොකු audit firm එකකින් ආවද කියලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Experience with general ledger accounting system required, preferably NetSuite. මම මේ software එක මම අදමයි ඇහුවේ. මම දන්නෙත් නෑ මේක මොකක්ද කියලා. මේ NetSuite කියන එක. ඉතින් එතකොට ලෝකෙ වෙනස් වෙලා තියෙනවා අපි රස්සාවල් කරපු කාලටත් වැඩිය. Excellent time and self management skill, ability to prioritize and multitask to meet deadlines required. Strong Excel skills. ඔය තියෙන්නේ ඕක තමයි අහලා තියෙනවා. ඉතින් strong Excel skill and be comfortable with large data volume. ඊට පස්සේ Power BI. දැන් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ අතරම Power BI කියන්නේ කියලා. මොකද මේ Tableau software knowledge is an added advantage. First time මම මේ අහන්නේ. මමවත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ salary එක 70,000 to 80,000 negotiable. ඉතින් ඕක තමයි අහලා තියෙන්නේ. junior accountant Colombo 3. මේ කම්පැනි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ව හයර් කරනවා නම් මේ කියන දේවල් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තීරණයක් ගන්න අද දවසේ මම ඔයිට කලිනුත් ඔක් කියලා ඇති. මේ දේවල් කවද්ද ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා. දැන් මේ දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්නකම් ඔයාට මේ තනතුරට ඉල්ලුම් කරන්න බෑ. ජූනියර් accountant කියන පෝස්ට් එකට. එහෙමනම් ඊට පල්ලෙහා පෝස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඊට පල්ලෙහා පෝස්ට් එකක් එහෙමනම් මොකද්ද? හරි. දැන් මේකේ තව මොනවද තියෙන්නේ? account executive. ඊට junior post එකට යන් internal audit executive, account executive. executive treasury, financial controller. මේක නම් මේක තනිකර මේ බොරු vacancy එකක් මේ financial controller Indonesian base plantation කියන එක. දැන් අවුරුදු 5ක් විතර තිස්සේ මේක දානවා කවදාකවත් recruit කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ලංකා වෙන්චර්ස් පෙබරවාරි 25 අපි මේකට යන්කෝ. හරි. Post of account assistant Lanka Ventures PLC a public this a PLC Lanka Ventures PLC a public listed venture capital
fund management company has a vacancy for an account assistant for immediate recruitment. Age group below 25 years. Qualifications. Completed foundation level in CIMA or equivalent. I'm chartered dollar foundation කළ තිබ්බනම් ඇති කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. Experience and other skills. ඔය අහලා තියෙන වගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි. Prior experience උත් අහනවා. ඔන්නෝක ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ. Ability to work with MS Microsoft Word, Excel application and experience in handling accounting package would be an added advantage. ඒගොල්ලෝ එතන accounting package කියන එක define කරන්නේ නැහැ. Please provide your resume along with the names of the two non-related referees before 11th March 2022. Finance manager report කරන තියෙන. Finance manager තමයි advertisement එක දාලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ හොඳම දේ ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ ගාව මොනවද නැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉවලුවේට් කරගන්න දවස් සුමානයකට සැරයක් ඔයගොල්ලෝ තාම ඉගෙන ගන්න එකනේ කරන්නේ. මේ top jobs වලට යන්න. top jobs website එකට ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා ඉවරලා ඉරණයක් ගන්න කොතනද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා. හංසිකාට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? තව කාට හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් හංසිකාට විතරද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? මොකද මේ ළමයි මේ accounting standards කියන විෂය හරිම boring විෂයක් ආ. practically හැමදේම explain කරන්න මේ නෑ මොකද හේතුව සමහර දේවල් accounting standards එහෙම තිබ්බට මේ එහෙම අපි ප්‍රායෝගිකව කළා නෑ. මම කළා තියෙන දේවල් ගැන තමයි මම ටටක් ගාලා මගේ practical මේ experience share කරන්නේ. අනිත් දේවල් අපි කළත් නෑ. අවුරුදු 40 රසායන අවුරුදු 25ටම මේ භාවිතා නොකරපු accounting standards ඕන තරම් ඇති. අනිත් එක ඉතින් උන්කක් කලාවට accounting standards වල ඔය තියෙන disclosure පැත්ත කරන්නේ auditors වනේ අපි නෙවෙයි. අපි ඉතින් ලොකුම දේ ඔය fixed asset stock valuation ඔන්න ඔය දේවල් වලට තමයි මේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් අපි ඉන්න industry එක අනුව. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න මේ අද දවසේ lecture එක හෝ පරණ lectures ගැන? ඔයගොල්ලෝ LMS එකට ගිහිල්ලා බලුවද මම මේ දාලා තියෙන accounting standards වල link download කරගත්ත. يعني අඩුම ගානේ download නොකරත් කමන්නේ අඩුම ගානේ බලුවද? මේ තියෙන මම ඔක්කොම දේවල් LMS එකට දාලා තියෙන්නේ. Sri Lanka accounting standards, මේ තියෙන accounting and auditing standards. මේ පොත් ටික තව කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද?
This is a LKS 23 borrowing cost. Just have a look of these things. So it's a 640 pages. I don't think you have much time to read all these 640 pages, but try to understand the basic things. As I told you, the subject is very boring. We will see, I mean, if there are anything relating to any practical things, I mean, which I have done during my career, then I will explain those practical scenarios when then and there. So as I mentioned regarding these qualifying assets, if you have any access to any person with Department of Inland Revenue, so they will in a position to explain. කවුද අපේ අර lecturer කෙනෙක් ඉන්නවා මට ඊයේ ප්‍රේත කෝල් කළා මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙනවද කියලා චුට්ටක් ඉන්න බලන්න නම මොකක්ද කියලා එයා ඇවිල්ලා මේ ටැක්ස් සම්බන්ධව අපේ මේ SLTC එකේ ඉන්න lecturer එයා ඊට අමතරව ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ මේ යාට හොඳ පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. Let me check. Give me 1 second. Yeah, Chandana Tushar. Mr. Chandana Tushar. Chandana Tushar ඔයගලන්ට උගන්වලා තියෙනවද? Insurance and risk management එක කරනවා. ඊට අමතරව මේ taxation. Chandana Tushar ඔයගලන්ට තාම උගන්වලා නැද්ද? හරි මම එයා contact විස්තර ටික දාන්නම් මේ ඔය qualifying assets ගැන දැනගන්න ඉන්න හොඳම පුද්ගලයා. අපරයක් කියන මම විස්තර ටික දාන්නම් මේ chat room එකේ. හරිද? ඔය නම්බරේ සේව් කරලා තියාගන්න. මොන ඔය tax issues ගැන තියෙනවා නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ SLTC එකේ badge එක කියලා කතා කරන්න. කතා කරලා ඉවරලා අවශ්‍ය විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මේ මොකද මෙයා තමයි අපේ taxation සම්බන්ධව ඉන්න lecturer සහ module එකක් develop කළේ මිස්ටර් චන්දන. මම හිතන්නේ හෝමගම නෑ වැලිවේරිය කිට්ටුව ගෙවල් තියෙන. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. වැදගත් වෙයි. මොකද කොහොමදත් දැන් මේකේ තව ඉස්සරහට තියෙනවනේ ඔය deferred taxations ගැන තියෙන accounting standards ගැන. ඉතින් යාට තමයි හොඳටම ඒක මේ personal level එකේ practically වෙන පැත්ත explain කරන්න පුළුවන්. අපි මොකද deferred taxation කවදාකවත් accountant විදිහට අපි කරන්නේ නැහැනේ. ඒක කරන්නේ audit firm එකක tax department එකේ කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලන්ට තමයි ඒ සම්බන්ධව තියෙන specialized knowledge එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා
assignment එකේ දීපු assignments වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Hmm? Sorry. හරි. දැන් එන්නේ නැති නේද? ආවද? මෙන්න මේ link එක චුට්ටක් බලන්න. I will share the screen. Intangible assets. I send you the link in the chat room. Senior Manager KPMG. Definition, initial recognition and measurement, internally generated intangible assets, subsequent measurement, derecognition and compensation, knowledge to journals, disclosure. So he has done a very nice presentation. What you need to do, guys, generally, I mean, at least 5 days before the lecture, I uploaded, generally I upload these course material, sorry, my lecture notes. Just have a look and kindly answer the questions, and oh, please be prepared for the questions. So I'm trying my level best to give you additional knowledge. අර කලින් අර chat message එක මේ ඔක්කොටම ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඒක 108% ගිහලා තිබේ. Then now you can see this Chandana Tushar. This is his email address and telephone number. 7144129114. චන්දන ඔයගලන්ට ඇත්තටම උගන්වලා නැද්ද? මෙච්චර කියන්නේ taxation තිබුණ නැද්ද ඔයගලන්ට මේ මීට කලින්? Guys, I'm asking a question. Okay. ඔයගලන්ගේ එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් third year නේ. එතකොට taxation තියෙන්නේ මේ third year second semester ද නැත්නම් fourth final year ද? Hmm? So my question is taxation subject
Is it in this semester or next semester or in the 4th year? Okay. ඔයගලන්ට දීලා නැද්ද දැන් අවුරුදු 4ට මේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා ඉවරලා? එහෙම ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් නැද්ද? ෆස්ට් ඉයර් එකේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් මොනවද තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් කල්ලාතු එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දීලා නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් වෙනකොට මේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ තව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඉවරනේ. Do you have any idea? I think you guys better to know what are your subjects. දැන් ඔයගොල්ලෝ chartered හරි CIMA හරි කරනවා නම් ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒ ස්ටේජ් එකට තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා ඉවරලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් වෙනකොට තව අනිත් මොනවද ඊට පස්සේ තියෙන ස්ටේජස් වල ඉස්සර තිබ්බ ෆවුන්ඩේෂන් වල මොනවද තියෙන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් දැන් වෙනස් කරලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ CIMA වලත් ඒ විදිහටමනේ තියෙන්නේ. You must have that knowledge. Because without having the tax knowledge, you can't be an accountant. Tax roughly හරි දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ නේ tax computation එක ගැන deep knowledge එකක් නැති වුණත් යම්කිසි අවබෝධයක් ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොකද ළමයි ඊළඟ ලෙක්චර් එක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවා. මොකද මේක මම දන්නවා හරි බෝරින් කියලා. accounting treatment for finance lease. මම එදාම හිතන්නේ ඕගලන්ට අර DeepCC එකේ මේ පෙන්වුවා මේ කොහොමද මේ මට මතක නෑ මම හරියටම පෙන්වුවද නැද්ද කියලා. නමුත් මම ඕගලන්ගේ බැච් එකට නෙමෙයි අනිත් බැච් එකට. Now next lecture will be on accounting for lease. So don't miss that lecture. It's going to be a very practical session. මොකද ඒක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔය ලීසින් සම්බන්ධව තියෙන එක නම් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි මම හැමදාම රස්සාවේදී කරන්න වෙන දෙයක් ඕක. So the next lecture you will be so the people who will not participate they will be I feel sad for them. මොකද ඒකේ මම මගේ රස්සාවේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔක්කොම ෂෙයා කරනවා ලබන සෙනසුරාදා ලීසින් සම්බන්ධව. මොකද ඒකට එහෙමම පැය පිටිම එක තනිකරම ලෙක්චර් එකක්. මොකද ඕක accounting standard එක ප්‍රැක්ටිකල් කරන විදිහ මේ අනිවාර්යෙන්ම මම පැහැදිලි කරනවා. මොකද ඕකේ දැන් අර ඕකේ තියෙනවා ඉන්ටරෙස්ටිං සස්පෙන්ස් කියලා කොටසක්. ඒක මේ කොහොමද accounting treatment එක ගන්න කියලා හැම මාසෙම ඉන්ටරෙස්ටිං සස්පෙන්ස්. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න අද ජොයින් වෙච්ච නැති කට්ටියටත් කියන්න. මොකද රසාව කරන්න ගියාම වැදගත් වෙන දේවල් තමයි මම වැඩිම එම්ෆසයිස් කරන්නේ. අනිත් තියරි පාර්ට්ස් තියරිනේ. නිසා ලබන සුමානේ අපි ඩිස්කස් කරමු මේ ලීසස් සම්බන්ධව. ඒක තමයි ඊළඟ ලෙසන් එක. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නකෝ. No questions. Okay, if you don't have any questions, let's stop the lecture today. Then we'll meet next week, 6:30. Okay then, thank you.